процедуры нанесения, техники нанесения эфирных масел «Симфония клеток» с Бойдом Труманом. Двойной голубой бриллиант с нами в прямом эфире. Также в прямом эфире все лидеры статус Платина Плюс, русскоговорящая комьюнити. И это очень мощная беседа. И с нами на этой встрече помогает Ренат, переводчик. Ренат, давай первые вводные переведем для Бойда, чтобы мы поняли, в каком режиме будем дальше вести диалог. So, Boyd, we have here a special meeting with all of the Platinum Plus leaders online with you, and also all the interesting people are listening online. So we're all here today, and I will be helping you with the translation. Wonderful. Thank you. Пару слов представить Бойда, двойной голубой бриллиант, и просто чтобы все понимали, насколько это серьезный уровень, и дальше мы будем погружать всех в технику через вопрос. So welcome Boyd Truman, double blue diamond, doTERRA, and we will be asking our questions to deep dive into the technique. Boyd Truman is the author of Symphony of the Cells, and we're delighted to have you here with us today. Thank you, everyone. I appreciate everyone wanting to listen and learn. Спасибо всем большое, и я очень ценю ваше желание слушать и учиться этой методике. Первый вопрос. Вика Микулина, передаю сразу слово, можно нырять. The first question will be by Victoria Mikulina, and she will ask it. Всем здравствуйте, большая благодарность за эту встречу. Бойд, мы очень любим вашу технику «Симфония клеток», и тысячи людей по всему миру доверяют этому методу. Очень интересно узнать, как вы создали «Симфонию клеток». Расскажите, пожалуйста, свою удивительную историю. Boy, we love this technique, and we're very grateful for this opportunity to meet with you. We love thousands of people around the world love this technique and trust this technique. So we're very much interested to know. Can you please share the start of this amazing story? How did it all start with you? How did you come up with the Symphony of the Cells? Good question. So I've been in the world of essential oils now just over 30 years. Я уже знаком с миром эфирных масел больше 30 лет. And it was essential oils that brought me to massage and into the world of techniques and other modalities and chiropractic to help people. И именно эфирные масла познакомили меня с миром массажа, всевозможных телесных практик, хиропрактики. And so I've been around many different modalities. I've learned different things. I've implemented different things. But we knew that when doTERRA started, we had to keep it simple. Поэтому я знаком с очень многими разными техниками, пробовал очень много разных вариантов. Но когда появилась компания doTERRA, я понял, что нам нужно упростить метод, сделать что-то очень простое. So early on, at the beginning of doTERRA, I think the second year, Dr. Hill created aromatouch therapy. И в самом начале развития компании doTERRA, я думаю, что это было во второй год, доктор Хилл создал свою технику aromatouch. And a lot of our team and local leaders where we were living at the time, we did a demonstration of what I have been doing for many years. Поэтому наша команда и наши местные лидеры в том местности, где мы в то время жили, мы начали проводить такие демонстрации того, чем я занимался много лет. And a lot of our team, they asked me to put it down on paper, to put it in a booklet, because they didn't understand, and they wanted a booklet to be able to show them the different applications that I was demonstrating.
И многие члены нашей команды, они попросили меня занести все это на бумагу, чтобы появился какой-то буклет, в котором я мог бы рассказать разные применения, потому что им было сложно понять, запомнить, и поэтому был такой запрос создать буклет. So I love aroma touch technique. I was at the first training that Dr. Hill ever did. Я очень люблю технику ароматач, я даже был на самом первом тренинге, который организовал доктор Хилл. But I understood that if we were to make this simple and duplicatable in the world of direct selling, it had to be just that. It had to be simplified. It had to be less time to do the application. Поэтому мы смотрели на то, как это можно реализовать в сфере прямых продаж. Мы понимали, что это должно быть очень простым и что-то, что легко повторить. So, aroma touch usually takes about 40 minutes for someone to do, and there's a lot of memorizing of hand movements, which is good for someone like me because I like to use my hands. Ароматач техника занимает по времени примерно 40 минут, и она вовлекает очень много движений рук. Для меня это прекрасно, потому что я люблю работать именно руками. However, again, I knew that to be duplicatable, it couldn't be a 40-minute application. It needed to be 5 to 7 minutes application so that it's simple for everyone to use around the world. И я понимал, однако, что 40 минут, наверное, это достаточно долго. Техника должна быть не больше 5-7 минут, чтобы она была достаточно простой для того, чтобы любой человек в мире мог ее повторить. And lastly, most of what I had learned in other modalities and with aroma touch application, it was the same oils every single time. И в конце концов, последний еще факт, что как в ароматач, так и в многих других техниках используются всегда одни и те же эфирные масла. And what I was doing at home with my wife and 8 children, we were using different oils depending on the illness or the need of the person. И что я использовал дома, применение к своей жене и на своих 8 детях, это мы использовали разные эфирные масла в зависимости от состояния, в зависимости от потребности. And it was Dave Sterling and Greg Cook, 2 of the original owners of doTERRA, that heard what I was doing, and they brought me into their office, and they said, "We don't understand it, but please just go teach whatever your methods are. Just go give it to the world." So I was reluctant, but for the first few years, we were kind of quiet about it until the popularity grew. И тогда Дэйв Стерлинг и Грег Кук, это, вы знаете, основатели компании doTERRA, пригласили меня в офис и сказали: "Мы не понимаем, что ты там делаешь, нам это непонятно, пожалуйста, расскажи, научи, давай обратись ко всему миру, нам нужно, чтобы ты рассказал о своей технике". Я на самом деле колебался, первые пару лет я сидел тихо и никому ничего не рассказывал до тех пор, пока этот метод не набрал популярность. So originally we just started with 8 or 9 of the applications about 15 years ago, but as doTERRA introduced new oils to the company, and as I had requests from people about how to overcome certain illnesses, we started to create a few more as time developed. Мы начали нашу методику, которая содержалась примерно 8-9 применений. Это было 15 лет назад. Но по мере того, как doTERRA
создавала новые продукты, появлялись новые масла, и также появлялись новые запросы от людей с конкретными заболеваниями, с конкретными состояниями. Мы добавили новые применения также. So hopefully that helps answer the question. Надеюсь, что это отвечает на твой вопрос. Спасибо, Бойд. Было очень интересно узнать вашу историю, и я сейчас передаю слово следующему, Татьяне Баландиной. Thank you, Boy. It was very interesting to hear the story, and now I hand it over to Tatiana. Бойд, интересен такой момент, как технически работает симфония клеток в организме. Почему именно такая последовательность нанесения масел в протоколах? Есть ли противопоказания к методу? И будет ли работать протокол корректно, если делать его себе и следом кому-то еще? It's very interesting to know, Boyd, how does Symphony SOC technically work in the body? Why the order of the oils is so specific in protocols? Are there any contraindications to SOC? Would a protocol work correctly if I do it for myself first and then to someone else right after? So we would love for everybody to be their own guinea pig, their own model in the beginning. Мы бы, конечно, хотели, чтобы каждый был своей собственной моделью, да, чтобы каждый мог попробовать методику на самом себе. So yes, the more that one can experience the applications, the better they start to understand why we did what we did with them. Поэтому чем больше вы применяете методику на себе, тем больше вы понимаете, почему она такая. So rare is any contraindication. Rare? Rare. There's hardly any. Yeah. Right. Вообще вообще сложно найти хоть какое-то противопоказание этой методике. You know, people will look at whether they do an SOC application or Aroma Touch, or just they're using them daily anyway in whatever form. Some people will have a reaction. И вы знаете, что если люди используют, в принципе, эфирные масла в своей повседневной жизни в любой форме, то у кого-то может быть какая-то реакция. And most people will be scared of the reaction. They'll think that the problem is the essential oil. И многие люди будут бояться своей реакции. Они будут думать, что проблема в эфирных маслах. Okay. If it weren't doTERRA's essential oils that are completely organic and pure, yeah, I might be concerned about a different brand that might not be as pure. Если это не эфирные масла doTERRA, которые органические, чистые, то, конечно, я бы тоже переживал, я бы сомневался в качестве эфирных масел. But with our CPTG oils that we use, there's a lot of faith and belief and purity. We know that it's there. Но используя эфирные масла качества CPTG, у нас сильная вера в то, что эфирные масла чистые, и они будут работать. So if there's any type of reaction, if it's a negative reaction, it's generally just that person's body responding to pure organics in the body. Поэтому если случается какая-то реакция у человека, это ответ конкретно этого тела на определенные вещества эфирного масла. And so rather than blame the oils, people need to be asking the question, what have I done to my body for the last 20 or 30 years of life? Вместо того, чтобы обвинять масло, человек должен задаться вопросом, что я сделал со своим телом за последние 20-30 лет, что оно дает такую реакцию на эфирное масло. Yes, that's the question. You know, what have I been eating and drinking and putting on my body for the last 20 or 30 years? То есть вот какой вопрос нужно задать себе. Что я ел, что я пил и что я наносил на свое тело последние 20-30 лет, что сейчас тело дает такую реакцию.
the human race generally believes that whatever we do to our body, whatever we eat or give our body, that our body will just handle it and process it and get rid of it, and it's over. Человеческая раса имеет такое убеждение, что неважно, что мы едим, потребляем, наносим на свое тело, организм все это съест, переработает и выплюнет из себя, оставшись, так скажем, невредимым. But it's not over, because if we are eating way too much sugar, or we're eating way too much processed foods with chemicals in them, or way too much medication with chemicals, those harmful substances stay in the body for a longer period of time than does nutrition. Но это не проходит бесследно. Если мы используем какие-то лекарственные препараты, переработанную пищу, используем очень много сахара, эти вещества задержатся в нашем теле намного дольше, чем обычная еда. So again, there's not any real contraindications. It's just everybody will detox a little bit differently. Each body will detox and eliminate waste differently. And some people just aren't used to the way that the body actually works, especially with this pure of organic substances. Поэтому у каждого тела детокс происходит с разной скоростью. И тело избавляется от вот этого груза токсинов по-разному. Поэтому людям нужно смотреть на то, как их тело будет избавляться от этого. So some people will say, well, I got a little more sick when I used your products. And I say, yes, because some people will get worse before they get better. Поэтому многие люди говорят, я чувствую себя немножечко плохо, когда использую ваши продукты. И я говорю тогда, да, это возможно, потому что кому-то нужно сначала пройти через ухудшение состояния для того, чтобы потом почувствовать улучшение. And a lot of people will say the issue is their skin. Многие люди говорят, у меня проблемная кожа. Yes, exactly. And so people need to understand again that the skin is the largest organ of the body. It also has to breathe. It also has to detox. И тогда я говорю, да, это совершенно верно. Но мы должны понимать, что кожа — это самый большой орган человека. И он тоже должен дышать, он тоже должен проходить детоксикацию. So the point we try and get across is that we're using pure organics that are just like our body, rather than, hey, we use something that now is making our body not work correctly. No, it's working correctly. Most people just aren't used to the way in which they're detoxing and getting rid of it. And sometimes it's through their skin. Поэтому смысл здесь в том, что мы используем чистые органические молекулы в виде эфирных масел. И реакция, которая происходит у людей, они просто не привыкли к тому, как их организм реагирует на вот эти чистые молекулы. Hopefully I answered all of those questions. Надеюсь, что я ответил на вопрос. Бойд, благодарю. Передаю слово Юле Крюковой. Thank you, Boyd. I hand it over to Yulia. Бойд, hello. Мой вопрос касается применения эфирных масел для женщин, детей, беременных и кормящих мам. Если есть желание, то можно ли использовать все масла? Существует очень много рекомендаций и предлагают относительно небольшие дозировки. Вот как работает система симфонии клеток, используя если по 3-5 капель каждого масла для решения подобных задач? И существуют ли какие-то специфические рекомендации в применении в младенчестве, при беременности, при прохождении курса химиотерапии, либо лечении фармпрепаратами и лечении гомеопатии? So the question is now, let's talk about women and children, pregnant and breastfeeding.
if a woman wants, can she use all of the oils? There are different recommendations, relatively smaller doses of essential oils. How does Symphony of the Cells work using 3 to 5 drops of each oil in this case? Are there any specifics we need to know when using with babies, with pregnant, when using other pharmaceutical drugs in parallel, homeopathy, and so on? So with using other pharmaceutical things, each individual's experience will be different when they're using pharmaceutical and organic substances. При использовании лекарственных препаратов, конечно, у каждого человека будет индивидуальная реакция от взаимодействия эфирных масел с лекарственными препаратами. I think people will learn over time, the more consistent they are with essential oils, the more their body will start to act and respond in a different way. But that different way is the way that it should be responding, because hopefully we're eliminating certain substances that are deteriorating the body. Надеюсь, что со временем люди научатся понимать, что чем больше они используют эфирные масла, тем более правильная будет реакция организма на то, как оно тело. Организм, он избавляется от всех этих веществ, которые нужно удалить. So my wife, now remember, she had 8 children. Вот моя жена, например, вы помните, да, что она родила 8 детей. Most of the applications that are in the book, she was the model, she was the guinea pig, she was the learning curve for me. И большинство этих применений, которые сейчас содержатся в книге, она была для меня той моделью, на которой я все это пробовал. And even during pregnancy, we would use the different SOC applications, and all we would do, I would do fewer drops and more coconut oil. И даже во время беременности мы использовали многие протоколы симфонии клеток. Но что я делал? Я использовал чуть меньше капель эфирного масла и добавлял больше кокосового масла. So when breastfeeding, though, yeah, it would be important to limit the amount of oils that you use internally, because the baby will receive that. И во время кормления грудью важно немножко ограничить потребление эфирных масел внутрь, потому что тогда ребенок тоже будет их получать через молоко. Now, people will assume that, yeah, the oils are bad for babies, and then they are not. They're not bad for babies. Многие люди думают, что эфирные масла вредны для детей, но это не так. Они не несут никакой вред младенцам. If the infant is receiving through breast milk what the woman is taking, especially internally with the essential oils, the baby is getting part of that through their system. Если ребенок получает эфирные масла через молоко матери, которые попали в ее организм через ее потребление, они прошли через ее организм, то они тоже становятся частью организма ребенка. About the worst thing that could happen to the infant is that they will also be detoxing just like an adult. So therefore, we don't need them to receive so much, because their body is more pure than an adult. Самое худшее, что может произойти с ребенком, это то, что эфирные масла начнут процесс детоксикации тела ребенка. Но нам это просто не нужно, потому что тело младенца, оно самое чистое, намного чище, самое незасоренное, так скажем, чем у взрослых. So when our babies are born, and before the doctor hands them to me, frankincense is all over my hands, waiting for that baby. И когда наши дети рождаются, прежде чем доктор положит мне ребенка на мои руки, я обрабатываю их ладаном. Ладан со всех сторон моих ладоней.
And a lot of people freak out about that and like, what are you doing? И многие люди начинают ужасаться, что ты делаешь. Only good. Только самое лучшее. Because if frankincense was good enough for the Christ child, then it's good enough for my child. Потому что если ладан был полезным для младенца Иисуса, то он полезен и для моего ребенка. Will the children detox a little bit? Most likely, yes. Будет ли младенец чувствовать небольшую детоксикацию? Скорее всего, да. As the infant comes into this world and as their organs now are completely dependent on, independent from the mother, as those organs grow and expand, they also need to have a little bit of detox. And that's where the liver becomes very important for detoxing, and frankincense can play a big role in that. И по мере того, как органы младенца начинают жить самостоятельной жизнью, они отделяются от организма матери, и они начинают расти, они тоже начинают иметь потребность в детоксикации. Поэтому повышается роль печени. Печень становится все более важным органом, и здесь все больше возрастает роль ладана. So again, because the infant is more pure and clean than an adult body, we definitely don't need as many drops. It's not just because they're smaller, but their body is more pure, so we only need maybe 1 or 2 drops of the oils that we're using. И поскольку организм младенца намного чище, чем взрослого, совершенно очевидно, что нам нужно меньше капель, 1-2 капли эфирного масла, не просто потому, что они меньше по весу, чем тело взрослого человека, но и потому, что они более чистые. So one of the things that I repeat about 10 or 12 times in the Symphony of the Cells training is. И во время своих тренингов я примерно 10-12 раз повторяю одно и то же. Okay, young, so the little children, infants, and the elderly, older people, we need to use less drops of oils for them externally and internally. И мы должны использовать меньшее количество масел, как внутренне, так и наружно, для младенцев, для младших, так скажем, людей, так и для пожилых людей. There's another category, and that is those that are already ill or diseased. We would use less drops of oil. Еще одна категория людей – это те, которые уже находятся в состоянии болезни. Для них мы тоже используем меньшее количество масел. The reason why, again, is the children are more clean and pure. They don't need many drops. Причина заключается в том, что дети, они более чистые, и не нужно настолько много масла. The older elderly person, we shouldn't use many drops with them because their body is generally more toxic than someone at middle age. С пожилыми людьми нам не нужно использовать так много эфирного масла, потому что их тела очень-очень много содержат токсинов. And then with someone that's already with a major illness or disease, we would also use fewer drops so that they don't have a bad experience that first day. И с больными людьми, которые уже находятся в состоянии болезни, мы используем меньше масел для того, чтобы у них не было очень негативного опыта при первом применении эфирных масел. So I think in the booklet we list 4 to 6 drops per essential oil is common. Я думаю, что в нашем буклете мы написали 4-6 капель эфирного масла, наиболее подходящий вариант. And that's correct for the typical healthy person.
И это относится к обычному здоровому человеку. But again, for the younger child, for the elderly, and for the already diseased, we would cut it in half to 2/3. И для маленьких детей, для пожилых и для тех, кто уже находится в болезни, мы сокращаем этот объем вдвое или в 2 или в 3 раза. And one of my favorite things to do anyway is to consume more citrus oils in water each day. That also helps the process of detoxing. И то, что я очень люблю делать, это употреблять эфирные масла внутрь вместе с водой. Это очень сильно помогает организму выводить токсины. So, see, we're using life from a tree and a plant, a flower, to benefit our life. And because we're genetically almost the same ingredients, that's why essential oils work with us almost perfectly. И поскольку мы используем вещества, обеспечивающие жизнь растений, на себя, мы на самом деле генетически очень близки к ним. Поэтому эфирные масла оказывают такой же оздоравливающий эффект и на нас. And we expand on all of these things in the full day training, for sure. И, конечно, все это мы более подробно рассказываем на нашем полноценном тренинге, который занимает целый день. Anyway, I hope I answered all of those questions. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. The point is, don't be scared of essential oils. Do not be scared. Самое главное, не бойтесь использовать эфирные масла. Да, я благодарю за ответ и передаю слово Наташе Юге. Бойд, Thank you very much, and I hand it over to Natalia. нас смотрят почти 2000 человек сейчас, закрытая трансляция в YouTube. Я вижу реакции от людей, много сердец посылаю тебе. Понимаю, что ты попадаешь в ответы очень точно. There's more than 2,000 people watching us through the closed broadcast on YouTube, and I see a lot of reactions. A lot of hearts are sent your way, Boyd. So thank you so much for that. And we see that your answers are straight to the point. Thank you. I try to be. Я стараюсь. Наш вопрос, мы когда были вместе в Иордании, помнишь, мы все по очереди страдали кишечным расстройством, и твоя рекомендация гвоздику с колой внутрь, это реально работает. Для нас это было новое, хотя мы 4 года уже занимаемся эфирными маслами. Да, и вопрос следующий. Какие еще ты можешь дать от себя вот такие лайфхаки, техники в путешествиях для себя лично? Потому что я знаю, дальше пойдут опять глубокие вопросы по диагнозам. Мне хочется переключиться вот на каждый день, как использует Бойд Труман эфирные масла для себя, чтобы решать вот такие задачи быстро, четко. During our last trip to Jordan, if you remember, many of the top leaders faced intestinal infection, and clove and coke helped a lot. Thank you for that. That was really new to me, even though I'm with essential oils for the more than 4 years now. But now I would like to hear a little bit more simple everyday solutions, because we'll dive deeper again into chronic diseases and stuff later on. But could you please name 5 or more everyday simple solutions for most common conditions like headache, stomach, skin irritations? We just want to know how Boyd Truman uses essential oils on a daily basis. 5 would be hard. Okay. For instance, I just shaved this morning, right? I just shaved. Сложно будет подобрать 5, но давайте посмотрим. Вот, например, сегодня утром я побрился. My aftershave is lavender and breathe. И
мой лосьон после бритья – это лаванда и смесь бриз. And of course, my bald head gets Immortel every day, twice. И, конечно, моя лысая голова получает свою дозу иммортель дважды в день. Because there's a lot of protective oils in there, including sandalwood and helichrysum and lavender that protect the skin. Потому что в иммортель содержится очень много защищающих эфирных масел. Сандаловое дерево, бессмертник. Now, the constant is always citrus oils. I believe that the constant needs to be citrus oils in our water daily to help for cleansing and to help for hydration. И постоянная основа, я все-таки считаю, что это должны быть цитрусовые масла в воде. Это должно быть на ежедневной, постоянной основе, которые помогают нам бороться с обезвоживанием, дают достаточно воды в наш организм, и второй выводят токсины. So there's many reasons that something like On Guard is extremely popular. Есть много причин, почему такая смесь, как On Guard, невероятно популярная. Mainly because it has 3 essential oils in it that are so beneficial to fight against bacteria or harmful substances. В основном, потому что там есть 3 эфирных масла, которые борются, помогают эффективно бороться с бактериями или с вредными веществами. You know, because of the rosemary and the clove and the cinnamon inside, it's multi-use, multifaceted, and certainly builds the immune system every single time you use it. Такие масла, как розмарин, гвоздика и корица, это передовая артиллерия, которая постоянно помогает укреплять ваш иммунитет. Now, of course, everybody, you know, those, especially men, tend to like deep blue. И многие, особенно мужчины, любят смесь Deep Blue. It's great, but I hardly ever use it. Здорово, но я очень редко ее использую. Why? Почему? Because the human body will need, the more we take care of our body internally, the more we detox and get rid of toxins and poisons, the less aches and pains the body will have. Потому что чем более тщательную заботу о своем организме мы ведем, чем больше токсинов и вредных веществ мы выводим из нашего организма, тем меньше боли вы будете испытывать. Now, with, again, going back to breathe and deep blue, and even if we add Zengest into that mix, there's one common oil there that all 3 use. И давайте вернемся снова к смеси Breeze, добавим сюда Deep Blue и Digest Zen. Там есть одно масло, которое используется в всех 3 смесях. And the common oil for all 3 of those is peppermint. И общее масло для всех 3 смесей – это перечная мята. So yeah, we use peppermint for digestive issues. We use it for aches and pains. We use it for, you know, tension and head challenges. И перечная мята используется нами и для пищеварительных расстройств, и борьба с болью, и снятие напряжений. So those would be the common oils that we use at our house for our children and our grandchildren. И это вот эти масла мы используем постоянно в нашем доме с нашими детьми, с нашими внуками. My daughter just had a baby boy 4 weeks ago. 4 недели назад родила мальчика, And he's starting to cough right now. и прямо сейчас у него начинается кашель. So what is she using? Что она использует? She's taking more lemon oil internally so that the baby gets that lemon oil through breast milk. Она пьет лимон внутрь, чтобы ребенок получил эфирное масло лимона вместе с молоком. And she's also using rosemary on the baby's chest and back.
Она также использует розмарин и наносит его на грудь и спину ребенка. Now remember, rosemary is already in On Guard and Breathe. И вы помните, да, что розмарин уже находится в составе онгарда и бриза. So many good uses for the respiratory system and for the immune system. Поэтому это масло оказывает хороший эффект именно для респираторных проблем и для иммунитета. Now, one of the constant oils that I use, it's a blend, but I actually use it in. Еще одно масло, которое я использую постоянно, вообще-то это смесь. Zendocrine soft gels. Зендокрин? Zendocrine I didn't hear it. Zendocrine? Is that what you said? soft gels, yes. Да, я использую мягкие желатиновые капсулы зендокрина. I take Zendocrine soft gels constantly. Я использую зендокрин в мягких капсулах постоянно. Because think of it this way, we are only as good as the fluids inside our body. Подумайте об этом в таком ключе. Наше здоровье определяется качеством жидкости нашего организма. And Zendocrine soft gels, that Zendocrine oil is very supportive for not just, well, the whole digestive system, but specific to the liver. And the cleaner our liver is, the cleaner our blood is. И мягкие капсулы зендокрин, вообще масло зендокрин помогает не только укреплять ЖКТ и очищать его, но также и печень. А если чем чище наша печень, тем чище наша кровь. So I tell people that, 80% of my use of essential oils is internally, not externally. И поэтому я всем рассказываю, что 80% моего потребления эфирных масел – это внутрь, не наружное применение. And by doing so, by having the internal organs work better, then that means that the external body also will work better and feel better. И если мои внутренние органы работают лучше, это обеспечит то, что мое внешнее тело тоже будет выглядеть и работать лучше. Да. Это именно то, что мы хотели услышать и про дозировки, и про прием внутрь. Благодарим всех и двигаемся дальше. Передаю слово Бородине Елене. This is exactly what I wanted to hear about internal consumption of essential oils. Thank you very much. So I hand my word over to Елена. Hi, Boyd. Glad to see you. Мы недавно встречались, и у меня такой сложный вопрос, но всем очень актуальный. Это онкология, эфирные масла и симфония клеток. Сейчас ты вот как раз та категория людей, которая уже больна, и возможно ли совмещение, какие протоколы, как соединить с лечением. То есть вот этот градус, он интересен очень многим. We've recently met, and I have a very complicated question because it's relevant to many of the people. So it's SOC and oncology. What are the conditions with which protocols can be used for oncology and when? Chemotherapy and remission, how to complement with SOC? So we can't suggest to use oils or applications during chemo or radiation. That's a personal choice. Мы не можем лично рекомендовать использовать эфирные масла во время химиотерапии или облучения. Это должен быть личный выбор человека. However, I can say what I would do. Но я могу сказать, что бы я сделал. Every week I would be receiving the Maxim application, the cellular application, and the forgiveness application. Ежедневно, каждую неделю я бы проводил максимальный протокол, клеточный протокол и протокол прощения. Now, Did you say weekly? Sorry, did you say weekly? I would do those three every week. Да, еженедельно я бы проводил эти 3 протокола.
Now, some people's bodies, if they're going through chemo or radiation, will not respond well to essential oils. And it's mainly because the oils are building up the immune system and not allowing the radiation or the chemotherapy to work as it's supposed to work. И если человек будет во время химиотерапии или облучения использовать эфирные масла, может быть, реакция будет не такой, как хочется, потому что эфирные масла будут укреплять иммунитет человека, а это как раз то, что противоречит химиотерапии и облучению. Then it becomes a fight between organics and chemicals, organics and heavy metals, and it's a constant fight. В организме начинает появляться борьба между органическими веществами эфирных масел и химиотерапией, препаратами химиотерапии, между молекулами эфирных масел и тяжелыми металлами. But here's where I say again, this has to be a personal choice. I cannot recommend what each person would do because every individual body will respond a little bit different. И поскольку реакция каждого организма будет отличаться, я не могу ничего рекомендовать. Каждый человек должен смотреть на свое тело сам, на свою реакцию и принимать решения. Yeah. Thank you very much. Спасибо большое. И я думаю, что понимание того, что действительно рекомендации, самое главное, принятие решения это за нами, поэтому спасибо, что поделились. И я передаю слово Виктории Шмартюк. Следующий вопрос. Thank you, Boyd. It's very crucial for us to understand that it should be a personal choice. So I hand it over to Victoria. Здравствуйте, Бойд. У меня такой вопрос. Мы уже коснулись детокса организма при использовании эфирных масел. И хотелось бы от вас услышать, какие рекомендации вы даете, если возникает какая-то кожная реакция, либо что вы рекомендуете применять масла, либо убрать, либо помочь очистить организм? We already touched this topic, but I would like to develop this further. So when we start using essential oils, there could be some skin irritations. So how would you treat this question? Would you help overcome this, or should we stop using essential oils? What would your be recommendation? So I would stop using essential oils topically, but I would focus more internally. Я бы перестал наносить эфирные масла наружно, я бы перешел на внутреннее потребление. So maybe I'll give a quick answer right now, and then when everybody starts to come to the trainings, they will learn why I say all of this. Я сейчас вкратце расскажу, но если кто-то из вас придет на тренинг, вы там узнаете более подробно, почему так происходит. So the quick answer for me would be more citrus oils internally. Краткий ответ для меня был бы цитрусовые эфирные масла внутрь. It would be at least 2 to 3 Zendocrine soft gels every day. 2-3 мягкие капсулы зендокрина каждый день. It would be at least 2 or 3 Terrazyme every day. 2-3 капсулы тирозайма каждый день. And it would probably be 2 of the Zendocrine, the other Zendocrine product, the herbal formula, 2 of those each day. И также 2 капсулы, твердые капсулы зендокрина, если знаете, другой продукт на основе экстрактов растений. Тоже 2 капсулы в день. Doing these things will not only help us clean and detox internally better, but they will also help that the skin is much healthier and strong and hydrated. Все эти приемы, они помогут очистить организм изнутри, что в конце концов отразится и на коже. Кожа будет более сильной и более увлажненной. Спасибо большое. Я передаю слово Виктории Никулиной. Thank you, Boyd. I hand it over to Victoria. Back to Victoria.
Бойд, еще один вопрос, который многих интересует. Как развивать бизнес, используя симфонию клеток? Очень интересен ваш опыт в развитии Китая, Румынии. Есть ли система, которой вы можете поделиться? И можно ли объединить симфонию клеток и базовый вводный класс по эфирным маслам? So my question is how to grow business with SOC. Is there a system? We're very much interested in your experience with China and Romania. And is it possible to combine SOC with introductory class? Oh, the possibilities are endless. Возможности безграничные. For someone like me, certainly, I want to, in an introductory class, I want to get right, after an introduction to what essential oils are, and maybe we help people smell and touch and feel the oils for a while. I want to get right into showing them how we use essential oils. Ну, конечно, для такого человека, как я хочу сразу, чтобы люди попробовали, поэтому прямо на ознакомительном классе, после небольшого вступления о том, что такое эфирные масла, как они действуют и так далее, я хочу сразу перейти к тому, чтобы показать им, как мы применяем эфирные масла. To me, essential oils are more about experiencing them rather than reading books and data. Эфирные масла – это продукт, который нужно испытать на себе, а не просто читать и собирать какие-то данные. So in my mind, I want to do applications on as many people as possible. SOC applications, because they take 5 to 7 minutes. We can do demonstration after demonstration, and at the same time, people are experiencing the true benefits of essential oils. В моем понимании я хочу проводить как можно больше применений, провести как можно больше протоколов. Каждый из них длится 5-7 минут. Я могу их сразу применить на нескольких людях, один за другим, потому что чем больше протоколов я проведу на людях, да, чем больше людей попробуют какие-то протоколы, тем больше появится у них опыта использования эфирных масел. So my suggestion has always kind of been the same. Поэтому мое предложение практически всегда постоянное. We don't have to wait for someone to have an illness or a disease for us to do an application. Не следует ждать, когда человек заболеет, чтобы использовать протокол какой-то. No, I say we build our business by getting our hands wet with oils. Я всегда говорю, что мы строим наш бизнес руками, полностью покрытыми эфирными маслами. So the suggestion is hey, I learned this application, I have this booklet, but I also want to learn my job better. I want to learn how to do my job better. So can I please practice on you and you and you? So when you're practicing on people, you're also gaining a greater understanding of the oils and how they're working. Поэтому я часто говорю, что вот у меня есть здесь книжечка, но я хочу тоже сам получить больше навыков и практиковаться в этом. Поэтому можно я сделаю протокол на тебе, на тебе и на тебе, потому что когда я это делаю, я понимаю, у меня появляется больше понимания, как эфирные масла работают. And most people are having a good to profound experience in 5 to 7 hours. И в течение 5-7 часов у большинства людей будет результат, который варьируется от хорошего до потрясающего. And when people say, well, I didn't feel good after receiving the application or after taking the oils in turn, I didn't feel good. I think the oils are making me feel bad. You don't hear that, or? So yeah, when I hear people say that, I don't feel good after that SOC application, or I don't feel good after taking those oils internally, that's when I say, awesome.
И когда я слышу, что люди говорят: "О, что-то мне поплохело после, применения эфирных масел", и я говорю: "Потрясающе". And that's where they think to themselves, that was weird. Why would you say that? I don't feel good. И тогда Right. они You don't feel good because you're starting the process of detoxing. и тогда они задаются вопросом: "Странно, мне вообще-то плохо, а ты говоришь, что это здорово". Потому что, я говорю: "Да, здорово, потому что эфирные масла начинают работать. Запустился процесс детоксикации". Now, this is just opposite from what most of the world has been taught, that when you take a medication, your symptoms go away. Это потому что большинство людей в мире привыкли к тому, что как только вы принимаете таблетку, ваши симптомы должны пропасть. So, right, with organics, with purity, we're doing it just opposite. We're supporting the body with much more nutrition and getting the body to detox and get rid of more waste so that we start to feel better. Поэтому с чистыми органическими молекулами эфирных масел мы делаем все наоборот. Мы поддерживаем наш организм правильными веществами для того, чтобы он прошел через это состояние выведения токсинов, чтобы в конце концов чувствовать себя лучше. Hopefully that answered the question. Надеюсь, ответил на вопрос. Спасибо большое за ценные рекомендации и передаем слово Екатерине Святкиной. Thank you for your recommendations. Very valuable. I hand it over to Екатерина. Здравствуйте, Бойд. Я очень рада видеть вас. И мой вопрос такой: как вы подбираете дозировки для приема эфирных масел внутрь? В симфонии у нас есть дозировка 15 капель лимона. И как бы нам-то нравится здесь дотера, а ароматерапевты Франции плачут и рвут на себе волосы. Как вы это прокомментируете? Boyd, very interesting question. How do you come up with the doses of internal application of essential oils? And in SOC, there's, the average consumption is 15 drops of lemon daily. We, as part of doTERRA, will love this, but some other aromatherapy specialists, from France, for example, they are furious about this. How do you deal with this objection? Oh, the silly French. Глупцы французы. Look, I have a French team, and I'm going to visit them next month to tour to 3 or 4 different cities. У меня есть команда во Франции, я поеду к ним в следующем месяце, 3-4 города посещу. And they've learned to basically throw away everything they've learned from the past. И они научились практически выбросить все то, чему они научились в прошлом. And we've explained why. And we've had them use the oils in a different manner than they have in the past, and they're having more benefits. И я им объясняю, почему. Мы научили их использовать эфирные масла так, как мы это делаем мы, и они видят больше преимуществ от этого. So I really don't even get involved with conversations with aromatherapists, because what we are doing with essential oils, what I am doing with essential oils, is much more advanced than the aromatherapists of the world can even wrap their brain around. И вообще поэтому я часто даже не участвую в таких разговорах с ароматерапевтами, потому что наши знания, они намного более прогрессивны, чем даже их мозг способен воспринять по сравнению с тем, что они знают. Most aromatherapists around the world, they're not wiping out illness and disease and spine problems. They're just kind of helping people smell the oils and use a few drops on their body, but it generally is also inferior oils that aren't really, there's no real therapeutic value.
Большинство ароматерапевтов в мире, они не занимаются тем, что решают болезни, исправляют какие-то глубокие трудности. Они просто занимаются тем, что дают людям понюхать эфирные масла. Может быть, капельку-две нанесут на тело, но это не имеет никакого эффекта. Я бы даже сказал, что это пустой расход эфирных масел. And they might be saying, "Oh, you crazy Americans, you're just crazy." And I'm like, "Okay, but our methods are working for people. My methods of helping, we have thousands and thousands and tens of thousands of testimonials, and they don't." Ну, и они могут сказать, что вы сумасшедшие американцы, просто сумасшедшие. Но я знаю, что наши методы работают. У нас есть десятки тысяч людей, которые прошли через это, и их свидетельства говорят об этом, а у них нет таких свидетельств. So we've been on this Zoom call for 1 hour, and most people have learned more in this 1 hour of time than they would learn in a month from an aromatherapist. Вот наша встреча уже длится час, и большинство из вас здесь узнали больше информации, чем любой ароматерапевт получит за месяц. Здорово, Бойд. Давай последний вопрос тогда. Есть ли какая-то максимальная дозировка приема эфирных масел внутрь? Thank you, Boyd. And last question from me then. Is there any maximum dose of essential oil that can be applied internally? So to me, I like to make my own capsule. And so on average, it's 3 drops per oil. So 3 drops of 3 oils. That's 9 drops. For an average healthy person, that would be fine. Я очень люблю использовать свои капсулы. Я составляю свои капсулы, и я в эту капсулу помещаю 3 капли 3 разных масел. То есть в сумме это 9 капель. И для обычного здорового человека это нормально. There are certain oils, of course, we don't want it to work with internally or externally too many drops. Конечно, есть определенные масла, которые мы, потребление которых внутрь или наружно ограничиваем. We always want to be careful with oregano. Всегда нужно быть осторожным с орегано, Cassia. кассия. Those are the 2 strongest oils to be careful with internally and externally. Это 2 масла, с которыми нам нужно быть крайне осторожными, используем ли мы их внутрь или наружно. Because they're highly powerful and highly potent, and they will make you detox extremely fast. Это просто мощнейшие эфирные масла, высокодейственные, которые запускают процесс детоксикации очень быстро, очень мощно. So with those 2 oils, we're generally only using 1, maybe 2 drops at a time with those oils. И эти масла я использую 1, может быть, 2 капли за раз. And if we're using them externally, we're using, the same amount of coconut oil as we're using of essential oil to balance it. Если я использую наружно эти масла, то я использую то же самое количество кокосового масла, чтобы сбалансировать эфирное масло. Now, thyme and cinnamon and clove are also very strong. Thyme, cinnamon and clove. Yes. Но такие эфирные масла, как тимьян, корица и гвоздика, тоже очень сильные. But they're a little bit more easy on the internal organs than cassia and oregano. Но их действие немножко более мягкое на внутренние органы, чем кассия и орегано. Now, for me, I can do whatever I want, however many drops I want, and I know how my body's going to respond. Ну, для меня, например, сейчас я, конечно, уже понимаю, сколько капель каждого масла я хочу, и я уже знаю, как мой организм будет реагировать на это. But for the typical person, let's take those spicier oils that we just talked about and just simply use fewer drops.
Но для обычного человека давайте договоримся так, что все вот эти пряные масла, которых я упомянул, просто берем меньшее количество капель. Or use a carrier oil like olive oil or coconut oil. Или используем базовое масло, маслоноситель, такое как, например, оливковое масло или кокосовое масло. And so, especially when we're introducing someone to essential oils, we always would start with fewer drops. И особенно, когда мы начинаем знакомить кого-то с эфирными маслами, мы всегда будем использовать меньшее количество капель. And as far as individual use, the more you have of individual use, each person, again, that's where they will learn more about the essential oils and how they work with their body. И если человек сам начинает использовать эфирные масла для себя, через такой опыт он узнает и научится гораздо большему. So in all of the kingdom of essential oils, the smart answer is to still always start slow with fewer drops. Потому что он будет знать, как реагирует его тело. И во всем царстве эфирных масел, я бы сказал, основная рекомендация такая. Начинайте с маленького количества капель и смотрите, как реагирует ваше тело. Over time and with experience, we can always get a little more aggressive or use more drops. И со временем, по мере роста вашего опыта, конечно, мы можем увеличивать количество капель. Yeah. Да. Огромное спасибо, Бойд. И я с удовольствием передаю слово Жуковой Елене. Thank you, Boyd, and I hand my word over to Елена Жукова. Катя, благодарю. Бойд, здравствуйте. У меня очень важный вопрос для многих пар, которые столкнулись со сложностями забеременеть. Не хочется говорить громкое слово «бесплодие». Есть ли какой-то протокол для улучшения фертильности для женщины и мужчины? Или, может быть, последовательность протоколов, которые улучшают работу яйцеклеток и сперматозоидов? This is a very relevant question for many couples and women. I don't want to say this big word, infertility, but couples that face this issue of infertility. Is there any fertility protocol for her and for him, or maybe a sequence of protocols that can increase the quality of egg and sperm? So not knowing if it's a male issue, I mean, someone would need to go check that out with the medical community and see. Конечно, есть разные причины бесплодия. В первую очередь нужно провести обследование и постараться найти эту причину. But one of the things that can be done, okay, so one of the applications that we created is called hormone balance. Но один из протоколов, который мы создали, называется гормональный баланс. I would be doing that application about 3 times a week. Я бы использовал этот протокол 3 раза в неделю. And more so for the woman, I would, again, implement citrus oils internally to help cleanse the body and organs and glands. И, конечно, я бы для женщин добавил цитрусовые масла внутрь для того, чтобы очистить тело, органы и яичники. I would also be using a capsule, making my own capsule of 3 or 4 drops frankincense and rosemary and clary sage. Я бы составил свою собственную капсулу, в которой бы добавил 3-4 капли ладана, розмарина и шалфея. And I would certainly, because every human being needs more nutrition, so therefore LLV and Terrazyme would be very important as well. И как и каждому человеку, нам нужно добавить больше правильного питания, питательных элементов. Я добавил долгожитель и, конечно, Terrazyme. Just be very consistent. И быть в этом постоянным. With all of those things I just talked about. Со всем тем, что я сейчас описал.
Спасибо большое, и я рада передать слово Алексею Валяеву дальше. Thank you very much, and I hand my word over to Alexei. Привет, друзья! Добрый день, Бойд. Благодарю вас за ваш вклад, не побоюсь этого слова, в исцеление планеты. С нетерпением жду нашей встречи в Юте этой осенью. И мой вопрос такой. Мой вопрос о исцелении. Использование симфонии клеток при острых и хронических заболеваниях, точнее, скажем так, состояниях. Есть ли разница в применении симфонии клеток? И сколько раз в день допустимо? Какова продолжительность? Спасибо. Thank you very much, Boyd. I'm looking forward to our meeting because I'm coming to your training in Salt Lake. So my question is, it concerns the acute and chronic diseases, using SOC at acute and chronic diseases. How many times a day is acceptable and for how long? Rarely does someone need to receive more than one application every day or two. I like the number 3 in 1 week. Редко, когда будет возникать такая потребность, чтобы делать протокол ежедневно. Мне очень нравится цифра 3 в неделю. Rarely would we need to do one every day because sometimes the body needs time to overcome, respond, to detox, and so every day would most likely be too much. Вряд ли мы будем применять протоколы ежедневно, потому что организму требуется время для того, чтобы все это обработать, переработать, провести свою реакцию, оказать свою реакцию и, естественно, вывести токсины, которые инициировались этим протоколом. So my choice is I would rather be more consistent with 3 times a week for 2 or 3 months and even fewer drops of oil. Again, I'd rather be more consistent than do 4 or 5 in 1 week with a lot of drops. Поэтому я бы больше рекомендовал такое постоянство в том, чтобы проводить протоколы 3 в неделю в течение 2-3 месяцев. То есть мы используем меньше капель на большем промежутке времени, чем делать протоколы ежедневно или через день, насыщая организм большим количеством капель. Спасибо большое, и я передаю свое слово Лене Бородиной. Thank you very much. I hand the word back to Елена. Да, но у меня теперь более веселый вопрос к Бойду. У него команды, мы знаем, что у него есть бриллианты в Румынии, есть бриллианты в России и есть бриллианты в Китае. Когда он начинал, мечтал ли он, думал ли он об этом? И вот какие его ощущения, как он к этому пришел? But this time I have a little bit more fun question to you.
we all have we have diamonds in our team from Romania, China, Russia, and in your team as well. So when you started doTERRA, did you expect anything like this to happen? I had hoped that it would happen this way. But I don't know that anybody planned on it happening this quickly. Я, конечно, надеялся, что будет происходить нечто подобное, но я даже не надеялся, что это будет так быстро. I mean, for the first year, my wife and I didn't do much because we had other businesses to run. Ну, первый год мы совсем этим не занимались, потому что у нас был другой бизнес. But year number 2 to about year number 9, we were all in, and I was in Taiwan and Hong Kong and China about every 6 to 7 weeks. И где-то со второго по 9 год нашего развития мы полностью посвятили себя развитию этого дела, и мы посещали Тайвань, Гонконг, Китай каждые 6-7 недель. And so I think a lot of us just kind of focused and put our heads down and went straight forward with work. But for me, work was education, and therefore change lives. Для нас просто было так, что мы с головой погрузились в эту работу. Но эта работа была для меня как обучение, которое постепенно приводило к тому, что менялись жизни людей. So yeah, those first 9 to 10 years were just very focused. They were fun. They were stretching. You know, as we would all stretch ourselves, business became better. Да, для нас первые 9-10 лет были очень активными, сфокусированными. Было весело, конечно, но для нас это еще и было немножко так, небольшой вызов для нас. And people have suggested, well, but you started in the beginning, so that's why you're able to be double presidential diamond. И многие люди мне говорят, ну, ты практически с самого начала в doTERRA, поэтому ты сейчас двойной голубой бриллиант. And I say, well, not really, because in that first 2 or 3 months that doTERRA started, and now that first 1,000 people that started, hardly any of them are diamond and above, let alone double presidential diamond. Но на самом деле это не совсем так, потому что в первые 2-3 месяца работы компании присоединилось 1000 человек, и сейчас не все из этих 1000 человек даже бриллианты, не говоря уже о том, что двойной голубой бриллиант. So ultimately it became, what do we put into it? How do we stretch ourselves? How do we become better at what we do? How do we become better educators? Поэтому вопрос сводится к тому, что именно мы делаем для развития этого бизнеса, что для нас является вызовом, какие трудности мы решаем, как мы учим себя обучать лучше. And I had a lot of belief and faith in the products in CPTG. And when I have faith and belief in something, it's very easy for me to get behind it and talk about it and push forward. У меня была очень большая вера в чистые масла CPTG, а когда у меня есть большая вера во что-то, я могу легко этому доверять и использовать это, и говорить об этом. Поэтому это то, что я делал. And a lot of people will also ask, well,
do you have one method that you work with all of your teams? И тоже часто меня задают вопрос, как работать с командой. Now, we have more than 12 teams, but each of those leaders, we of course work with them differently. У нас больше 12 разных команд, и с каждым лидером в этой команде мы работаем по-разному. The conversation that I have with some of our American leaders is very different than the conversation and trainings that I do with, say, David Schoen and my Taiwan and China team, versus Elena and Catalan and the Romanian team. The conversation is very different. И то, как я общаюсь с моими американскими лидерами, отличается от того, как я веду разговор с моим лидером Дэвидом Шоном из Тайваня или с Еленой из Румынии. С каждым человеком мы общаемся на своем языке. There's only two common things that are amongst all of my conversations. Есть только есть только что-то общее, две темы общие в наших разговорах со всеми командами. How can we be better educators for the products that we do have and use? Как мы можем лучше обучать тем продуктам, которые мы используем? And the second thing is the conversation about human potential and advancing in life, stretching yourself. И вторая вещь — это разговоры о человеческом потенциале, о том, как мы можем достигать большего. Thinking and feeling differently than you have in the past. Думать и чувствовать по-другому, чем ты это делал раньше. Yeah. Спасибо большое. Это невероятно получить возможность из его уст услышать именно его путь и его осознание вот этой огромной работы. Thank you. This is incredible to hear your story from your mouth about this tremendous work done. Thank you. Welcome. Ну и вопрос переходит ко мне, к Алексею Валяеву. Мы уже говорили, спасибо за ваши содержательные глубокие ответы, мы уже говорили на самом деле о дозировках, но я хотел бы уточнить, действительно ли в симфонии клеток важно использовать такое количество масел или можно уменьшать, увеличивать? Если да, то в каких пропорциях? So the question is now again with me, with Alexei. We've already touched this topic on the dosing, but can we dive deeper into this topic? Is the oil volume used in SOC strictly fixed, or we can alter it, increase or decrease? If yes, what are the proportions? So, yes, we can decrease or increase. I mean, the point here is to be a little more intuitive to the person that you're helping. Да, конечно, мы можем уменьшать или увеличивать дозировки. Главное, что мы должны здесь интуитивно работать с человеком, на которого мы наносим эфирные масла. Of course, I'm asking questions about their wellness, their health. I'm asking questions about the last 10 or 20 years of their life and their diet. Конечно, я, например, задаю вопросы человеку о его состоянии здоровья за последние 10 лет, о его питании, всем, что он делал касательно своего здоровья. And, it's my job to get answers from people, but it's also my job to read people, to read what's going on in their lives, their emotions, their physical things that are happening to their body. И моя задача — это получать от них ответы на эти вопросы. И, конечно же, еще одна моя задача — это читать людей, читать их опыт, их эмоции, что происходит с их телом. So what we write about in the booklet is, those are more guidelines, those 4 to 6 drops per oil. И что мы пишем в своем буклете, это то, что 4-6
капель масла — это больше как руководство, ориентир. But again, once I ask questions, once I start to understand the person, once I understand how toxic or non-toxic they are, physically or emotionally, then I kind of know how to proceed. Но когда я начинаю получать ответы от человека, я понимаю, насколько токсичны или не токсичны они. Я начинаю уже понимать, как мне работать с ним. I think most people would be very surprised about how many drops I actually use with my clients. Я думаю, что большинство из вас удивится, узнав, сколько я масел использую на своих клиентах. So there aren't any specifics about, how much to add or delete. We're just giving simple guidelines, especially towards the young, the elderly, and the already diseased. We just want to use very few drops. Мы в основном даем просто такой ориентир, сколько масел использовать. Вы уже знаете, что мы должны меньше масла использовать на детях, с пожилыми людьми и с теми, кто сейчас находится в состоянии болезни. So we try and tell people, don't be too logical about this, because there's not really much logical about Mother Nature. She surprises us every time. Не старайтесь найти какую-то логику, когда вы работаете с матерью природой. Она каждый раз может нас заново удивлять. For instance, if you wanted to do a mathematical equation in your head, you say, okay. Например, если вы хотите сделать какое-то математическое уравнение в своей голове. Say we have a 65-year-old female. Например, женщина 65 лет. Not a great diet, really enjoys her alcohol and coffee. Не очень следит за питанием, употребляет алкоголь и кофе. Maybe she has aches and pains because of arthritis in her legs and her joints. Может быть, испытывает некоторые боли от артрита в некоторых суставах, в ногах или в руках. Maybe she's in the starting stages of liver disease. Может быть, у нее начальная стадия какого-нибудь заболевания печени. Okay, someone like that, we would start extremely slow with fewer drops, and we would most likely work with them internally for 2 or 3 weeks prior to a Symphony of the Cells application. И с таким человеком я бы начал, конечно, работать медленно, да, то есть меньше масел использовать. И прежде чем использовать даже наружно, я бы 2-3 недели давал человеку эти эфирные масла внутрь, прежде чем мы будем использовать наружно. About 1 hour of the Symphony of the Cells training is spent on 3 or 4 products. Примерно час тренинга симфонии клеток посвящен 2-3 продуктам. To me, the constant should be LLV, Terrazyme, citrus oils. Для меня база, постоянная база, которая должна быть всегда, это долгожитель, тирозайм и цитрусовые масла. The type of person I explained, this 65-year-old woman, if she were using those for 2 or 3 weeks prior to receiving an SOC application, the outcome would be much better because she would have already detoxed a lot of the toxins from her body. Если эта женщина, которую я описал выше, 2-3 недели будет применять эти продукты до того, как я буду наносить какой-то протокол симфонии клеток на нее, ее результат будет намного лучше, потому что она уже очень много токсинов выведет из своего организма. So I suggest that those 3 products, LLV, Terrazyme, and citrus oils, beyond that, then we can get really specific for someone's needs. Поэтому я всегда говорю, что сначала это вот эти 3 продукта, и потом это открывает нам возможности, чтобы глубже окунуться в проблему человека. Beyond that, is it a neurological problem? Then we work with the oils that are better for the neurological system.
Если дальше у нас открываются неврологические расстройства, мы работаем с маслами для неврологии. Is it more of a digestive issue? Then we will work with the oils that are better for the digestive system. Если проблемы с пищеварением, мы берем эфирные масла для пищеварительного протокола. Etc. Etc. И так далее, и так далее. Спасибо большое. Я передаю вопрос Ольге Мишиной. Thank you very much, Olga. The word is yours. Добрый день, Бойд. Я как доктор интересуюсь протоколами и рекомендациями для конкретных заболеваний. Ко мне часто обращаются женщины с эндометриозом. Вот есть ли рекомендации какие-то конкретные для данного заболевания? И, может быть, вы сможете пробежаться по наиболее частым женским диагнозам, те диагнозы, с которыми вы успешно работаете с помощью симфонии клеток? And me as a doctor, I'm interested in a specific diagnosis, right? So I have a lot of requests. A lot of women come to me with specific disorders. Like quite often, I get requests on endometriosis. So are there any recommendations how to use essential oils topically at these conditions? And also maybe you can share quickly run through most requested diagnoses. Okay, so again, most of my use of essential oils is not topically. That would be the least amount is topically, unless we're doing an SOC application. Вообще в моей практике я очень редко использую наружное применение эфирных масел. Практически никогда. Только если это протокол симфонии клеток. Most illness, most disease starts from within. Большинство заболеваний начинается внутри нас. The more people can understand that, the easier it is to both educate and help them use essential oils internally. Чем больше человек это сможет понять, тем проще с ним работать и помочь ему начать применять эфирные масла внутрь. So, endometriosis is definitely an internal issue, and it's the need is to support and help cleanse the glands of the body. Совершенно определенно, что эндометриоз – это внутренняя проблема, да, и здесь задача – это поддержать и очищать железы человека. So, this is where we also would need to explain that feelings and emotions certainly play a role with the physical things that are going on inside our body and outside our body. Здесь, конечно, нужно еще подключать объяснение эмоциональных проблем, через которые проходит человек, потому что они очень сильно связаны с физическим состоянием человека. I think if each person would go through the booklet, they'll notate that, for the sorry, I was looking for my book right here. If it's hormone balance, what are the conditions that could be related to, or be beneficial to use the hormone balance application? Если вы почитаете брошюру мою книжечку, да, то вы увидите, что, например, протокол гормональный баланс, у него есть определенные условия, связанные с этим протоколом. So with the hormone balance, we're really talking about, we're talking about a lot of different systems that are involved. The endocrine system, the limbic system, many different systems involved. Мы говорим, что в этом протоколе задействованы многие разные системы органов человека, эндокринная, лимбическая. But we can take something like the cellular
and cellular number 2 applications, Если мы возьмем протоколы клеточные, клеточные 2, those were created because of the challenges that are autoimmune related. они были созданы для решения аутоиммунных проблем. So some of the application names are very self-explanatory, like the digestive application for the digestive system. Большинство названий протоколов, они объясняют свое применение, как, например, пищеварительный протокол. Понятно, что это для пищеварительной системы. Now, the cardiovascular application for the cardiovascular system. Сердечно-сосудистый протокол – это для сердечно-сосудистой системы. But just like we have forgiveness, there are about 5 or 6 applications that are more related to what's going on with human beings emotionally than just physical. Но если мы возьмем протокол прощения, например, есть 5-6 применений, которые связаны с человеком, с его физическим состоянием, когда он проходит через определенные эмоциональные проблемы. Now, hormone balance is actually one of those. We created it both for, to help us biologically, physically, but also. Это у меня пропал. Не только. Boyd, we lost you for a minute. Okay. So you said it's both for biological, physiological and emotional. Вот одним из таких протоколов является гормональный, например. Мы создали этот гормональный баланс. Мы его создали как для решения биологических, физиологических задач, так и эмоциональных. Anyway, it's really trying to help people utilize the right application for what the issue is. Конечно, мы хотим помочь человеку использовать правильный протокол для того состояния, с которым он сейчас борется. But because most essential oils are actually multi-use, multifaceted. Но благодаря тому, что большинство эфирных масел многофункциональны, therefore the applications will be as well. You can use 3 or 4 different applications for So you said we lost you again. So sorry. 3 or 4 applications, and then so 3 or 4 different applications would actually be very beneficial for the same condition. И благодаря этому также и наши протоколы многофункциональны. Как, например, для одного и того же состояния вы можете подобрать 3-4 протокола. Now, one of the more famous and usable applications is the inflammatory application. И один из самых популярных и наиболее часто используемых протоколов – это воспалительный. Now, most people would possibly think, well, inflammation inside the body. Большинство людей думают о воспалении внутри тела, внутри организма. Now, if you look in the booklet, no, it's more specific to the muscular structure part of the body, bones, ligaments, tissues, connective tissue. Но если вы посмотрите в брошюре, антивоспалительный протокол связан больше со структурными частями организма. Это мышцы, кости, сухожилия, связки. So a lot of people will ask, where do you even start, or which is the most easy place to start, especially if we don't know the answer? И большинство людей тогда задаются вопросом, с чего начать? Где начать, особенно если мы не знаем ответ? I have 3 answers for that. На это у меня есть 3 ответа. Either the digestive application, because most people in the world need a better digestive system. Начать можно с пищеварительного протокола, потому что большинство людей в мире нуждается в улучшении пищеварительного тракта. The second one would be the inflammatory application, because it's the most widely used and the most popular and
and the easiest. It's the easiest to help people feel good. Второй это будет противовоспалительный протокол, потому что он наиболее популярный, наиболее используемый, и это один из тех протоколов, который наиболее легко может человеку почувствовать себя легче сразу. And my third answer would probably be forgiveness application. И моим третьим вариантом будет протокол прощения. And people always ask why. Часто люди спрашивают, почему? Because, again, most of us don't know what has gone on or happened in this person's life since childhood. Потому что большинство из нас не знает, что происходило в жизни этого человека с момента его детства. And there's a lot of people on this earth with a lot of hate and anger and resentment and fear. И очень много людей на Земле живут с чувством гнева, расстройства, сопротивления и злости. Now, the emotional system, just like the physical systems of the body, they still need to be detoxed. That's why consistency is the key. Наша эмоциональная система, она точно так же, как и наши физические органы, нуждается в детоксе. Поэтому здесь ключевым моментом будет постоянство. Now, also, what are we doing internally at the same time? Что мы делаем внутренне в то же самое время? Hopefully some of those things that we've already talked about on a consistent basis to help boost the immune system, to help bring more nutrition, more enzymes, more protein to the body so that it repairs better. Надеюсь, что это все то же самое, о чем мы уже говорили. Да? Это укрепить иммунную систему, предоставить больше питательных элементов организму, ферментов, белков, для того, чтобы человек мог лучше, чтобы система могла лучше восстановиться. I hope that helps. Надеюсь, это отвечает на вопрос. Да, спасибо большое. И я передаю слово своей коллеге, тоже доктору Юлии Лымарь. Thank you very much, and I hand it over to my colleague, also doctor, to Юлия Лымарь. Спасибо большое. У меня будет к вам прям такой чисто технический вопрос. И у нас в команде есть уже такая поговорка. Самый лучший протокол – это выполненный протокол. И самый лучший протокол выполненный – это выполненный с маслами без замен. И вопрос технический. Какова последовательность замен? Как вот технически использовать эти замены? Что более будет эффективно, что менее эффективно? Спасибо. In our team, we even have this joke: the best application is the one that's done. So my question is more technical. When we work with substitutions, when we want to substitute the oils, if some specific oil from application is missing, the recommendation is to move to the next one. So how would you replace them, substitute them, repeating the previous step, but first in the list of substitution, or different from previous step, but last in the list, which means less effective? So in the booklet, it has the substitution list. So I would work with one of those other three that's on the list if you're missing something. Да, в брошюре у нас есть список замещения, поэтому я всегда беру масла оттуда. Если какого-то масла нет, нужно обращаться к этому списку. And there's a lot of people that get really frustrated or fearful that the application won't work unless we have the exact oils, and that's not true. И многие люди думают, что если какого-то масла нет, то все, протокол не получится, он не сработает. На самом деле это неправда. So another thing people will do is we've suggested simply just delete the oil that you don't have. It's okay. Иногда я даже рекомендую кому-то просто пропустить масло, которого у вас нет. Это нормально. До тех пор, пока оно у вас не появится.
or use one of the universal oils. Или использовать одно из универсальных масел. Frankincense, Ладан, lavender, лаванда, copaiba, капайба, turmeric. куркума. So see, there's 4 oils right there that can be added to any application to still help it be extremely beneficial. So Вот эти 4 масла можно добавлять в любой протокол, чтобы он уже был невероятно эффективным. or my favorite oil, always add more helichrysum. Или одно из моих любимых оилов, одно из моих любимых масел бессмертник. Всегда люблю добавлять его. Yeah. Спасибо большое, Бойд. Исчерпывающий для меня ответ, очень ценный. И у нас буквально 3 вопроса осталось. Я передаю слово Татьяне. Спасибо. Thank you very much. Very explicit for me answer. So we only have 3 questions to go, and I hand it over to Anna. Бойд, у меня такой вопрос. Мы меняем себя, мы меняем этот мир. Знания о симфонии клеток очень хочется передавать. Как вы видите процесс передачи знаний по симфонии клеток? So the question is from Tatiana. We change ourselves and the world. So what is your vision on knowledge transfer on SOC? Very simple. Knowledge comes by way of more for me and the world, more by experience than simply just reading in a book or reading data. Очень простой ответ, по крайней мере для меня, что знания передаются больше через опыт, через практику, чем через чтение книг. So the point is for everybody to receive multiple applications so that they understand how it's working with their body, and then they will be a better educator for it to other people for their bodies. Поэтому смысл здесь заключается в том, чтобы помочь человеку получить как можно больше применений, как можно больше протоколов, чтобы увидеть, как это работает на его организме, для того, чтобы потом этот человек, мог научить кого-то другого. I know what oils work because I've really used more oils on myself than my family, or when I joked about my family being my guinea pigs. Я знаю сам по себе, потому что я использовал огромное количество масел на самом себе, даже больше, чем на моей семье. Я часто говорю, что я тренируюсь на своей семье, как на кошках. You need to not just understand the oils. Again, experience is key to that, but you need to know each oil. You need to know them. Вам нужно не просто использовать эфирные масла, и чем больше вы их используете, тем больше у вас будет опыта с эфирными маслами, но вы должны знать эфирные масла, и это знание приходит с опытом. And you know them when you use them more and more. И вы будете их глубже узнавать по мере того, как вы их используете. То есть чем больше вы их используете, тем больше вы их знаете. And see, the beauty, and another thing that I forgot to say earlier about how to build business with Symphony of the Cells. И еще один момент, я забыл в прошлый раз уточнить, как строить бизнес с симфонией клеток. When you are suggesting to other people that you need to practice Symphony of the Cells, you need to practice your work. You're going to practice on other individuals. Когда вы упоминаете другим людям, что вам нужно попрактиковаться в вашей работе, и вам нужны другие люди для того, чтобы вы могли попробовать протоколы. So see, whenever we do a Symphony of the Cells application, we get to teach them about the 9 or 10 oils that we're putting on them right then. И поэтому каждый раз, когда мы применяем один из протоколов на людей, мы позволяем им узнать о 9-10 маслах, которые мы применяем прямо на них. Now, these are the top 3 or 4 reasons that we're using frankincense with you right now. И это одна из главных причин, почему мы используем ладан.
these are the top 3 or 4 reasons that we're using tea tree oil with you right now. Вот 3-4 основные причины, почему мы используем чайное дерево. Вот сейчас наношу на тебя. These are the top reasons that we're using helichrysum with you right now. И вот я сейчас наношу на тебя бессмертник, и вот это то 3-4 причины основные, почему мы используем бессмертник. So see, it's not just about giving them an experience with the oils, it's about teaching them about each individual oil that you're applying to them. And so it becomes a mini class right there. Поэтому здесь суть не только в том, чтобы нанести масла на человека, но и рассказать ему о каждом из этих масел, которые вы наносите на него. Поэтому у вас получается такой мини-класс специально для этого человека. And because you've had more and more experience with the oils, you're able to tell people, this is why I love this oil and its many uses. And this is why I love this oil and its many uses. И чем больше опыта у вас появляется, тем больше вы можете говорить такие фразы, как «А вот это масло я особенно люблю вот за вот это», помимо того, что у него есть еще вот такие вот ключевые решения. А вот это масло я люблю вот из-за такого своего опыта, помимо всех тех других причин, ради чего мы используем это масло. I think I answered her question. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Бойд, благодарю, исчерпывающий ответ. Все под запись. Передаю слово Оле Соловьевой. Very thorough, Boyd. Thank you very much. And I hand it over to Ольга. Бой, спасибо, что ты вышел с нами на связь. Очень ценно из источника услышать ответы на многие вопросы, которые мы сегодня задали, еще много не задали. У меня частный вопрос от команды. Скажи, пожалуйста, как бы ты поступил? У ребенка 6,5 лет, диагноз сахарный диабет 1 типа, то есть инсулиновый диабет. 4 года ребенок уже болеет. Вообще, есть ли случаи излечения такого заболевания? И какой бы ты протокол выбрал или какие рекомендации дашь? So thank you very much, Boyd, for this opportunity. We have already so much information. Thank you for sharing this. And I have a very specific question from my team. So a child 6.5 years old has diabetes first type for the last 4 years. So what applications would you recommend and how often? And do you have any success stories with this kind of cases? Any cure, like, is it possible even to cure this? Okay, so the 2 applications that I would work with the most for this would be the cardiovascular and solar applications. 2 протокола, которые бы я использовал, это сердечно-сосудистый протокол и солнечный. Такой есть, я не слышал про такой. Now, the answer isn't the easiest answer to accept, but the best answer for both type 1 and type 2 diabetes people is simply a better, cleaner diet. И ответ здесь более правильный, наверное, но, наверное, не такой легкий, чтобы его принять. Ну, точнее, будет не просто его принять, как для диабета 1, так и для 2 типа. Это просто более чистая диета. So, are there things that we can do to help benefit? Yes. The cinnamon and rosemary on an ongoing basis, especially internally on the bottom of our feet 3 or 4 times a day. Remember, again, consistency is key, but they also need a consistency of a clean diet. Поэтому, есть ли что-то, с чем мы можем помочь? Конечно, да. В первую очередь это корица и розмарин, которые мы используем 3-4 раза в день на стопы можно наносить. И, конечно, постоянная, более чистая диета. One of our success stories is my son, my actual son. Одна из историй успеха – это мой собственный сын. Last year, at 27 years old, he was diagnosed with type 1. В прошлом году, когда ему было 27 лет, ему поставили диагноз диабет 1 типа.
Now, type 1 is generally known to humans when they're children and teenagers. Type 1 Say is it again. Type 1 is known much earlier in life. Сейчас наблюдается такое, что люди знакомятся с диабетом первого типа все в более раннем возрасте. So to not find out until he was 27 years old was quite old. Поэтому 27-летний возраст уже считается достаточно старый, так скажем, для этого типа болезни. So some of the things that he did. Так что вот что он делал. He rarely ate any more sugar. Он перестал употреблять сахар. Carbohydrates, no more. Все углеводы полностью. No more dairy. Никакой молочной продукции. We had some blood tests run, and he had some mold in his blood, in his body. Он сделал несколько анализов крови, и был обнаружено плесневой грибок, был обнаружен в его крови. So a lot of detoxing, like we've been talking about most of the time. Поэтому очень много детокса, о котором мы с вами уже много раз говорили. It was MetaPower and the metabolic blend oil and soft gels. MetaPower, метаболическая смесь и мягкие капсулы. Now, in less than 1 year, he was no longer a diabetic type 1. И меньше чем за год с него сняли этот диагноз диабет первого типа. He still has to pay attention to his diet. Ему все еще нужно следить за своей диетой. But he's below the normal numbers of someone that has true diabetes. Но он уже его показатели намного ниже, чем для обычных диабетиков. It's hard to completely turn it around 180 degrees. Практически невозможно повернуть ситуацию на 180 градусов. I mean, type 1 is genetic. It's in the family. It exists in the family. Потому что диабет первого типа – это генетическое заболевание. Он передается через... Он уже в семье. But again, a strict diet, clean diet is number 1. Но опять же, чистая диета – это номер один, строгая. And I love the MetaPower products for this, and especially cinnamon and rosemary on an ongoing basis, both internally and externally. Поэтому мне очень нравится MetaPower система здесь, и масла розмарин и корица, как внутрь, так и наружно, на постоянной основе. And then with SOC cardiovascular and solar, it can help change. Will it completely go away? Probably not 100%. И тогда протоколы сердечно-сосудистые и, как мне подсказывают солнечные, это эндокринный протокол. Понятно, что это не позволит избавиться на 100%, но сильное улучшение. And then if we can also cut down on stress, that would be good too. И если можно помочь избавиться от стресса, тоже было бы замечательно. Because remember, stress, when we stress out, when we have high anxiety, the body automatically releases more sugar, more glucose into our bloodstream, which is not good. Потому что, если вы знаете, да, естественная реакция организма на стресс – это выделение в кровь глюкозы, то есть сахара, что не является хорошим. Спасибо, Бой. Очень вдохновляющий пример привел. Спасибо огромное. Я думаю, что наши слушатели будут очень благодарны за него. А еще один вопрос. У девочки Нурес 11 лет, девочки, и 3,5 года такой как бы перемежающийся, то есть, то нет. Какие протоколы можно сделать для того, чтобы вывести вообще эту ситуацию, ну, чтобы ее не было?
Thank you very much, Boyd. Very inspiring, especially thank you for your personal story. So the second question now is a girl, 11 years old, and she has enuresis, but it's sort of coming and back. What is it again? Enuresis. Ночное недержание мочи, можно так сказать. It's when a child cannot hold urine in the night. Okay, yeah. Right? So it's sort of coming and gone and back again since 3.5 years old. And do you have any recommendations on these applications? So the first are pretty common, but not always 100% sure. And that the number one idea is cypress oil on the abdomen, on the belly, 2 or 3 times a day. Первая рекомендация, может быть, это не прям такая будет очевидная и не стопроцентная рекомендация, но это будет кипарис 2-3 раза в день на низ живота. I would also be working with Digest Zen on the tummy and the belly 2 or 3 times a day. Также смесь Digest Zen наносить на живот 2-3 раза в день. I would also be utilizing a few drops of citrus oils in water daily. Несколько капель цитрусовых масел ежедневно в воде. And I would also be doing the emotional and or emobic SOC 2 or 3 times a week. И 2-3 раза в день я бы рекомендовал протоколы эмоциональный и emobic. Emobic. I don't know what it's translated to in Russian, but it's the emotional and limbic system. I put it as one word, emobic. Да, это 2-3 раза в неделю эмоциональный протокол, и, к сожалению, я вот не помню протокол, как он называется, эмобик, это эмоциональный вместе с лимбическим в одно слово. Вы найдете там в списке протоколов. У меня под рукой нет брошюры. Yeah. Спасибо. Thank you, Boyd. Последний вопрос, получается, да? So Надежда now хотела we задать. came to the very last question. So Nadezhda wanted to ask this question. Да, добрый вечер, Бойд. Я очень рада видеть вас снова онлайн. Я присутствовала на вашей встрече офлайн, на вашем обучении в январе 2023 года. Это было очень запоминающееся. Вопросов у меня особо нет. Единственный вопрос по некоторым протоколам. Thank you very much, Boyd. I was in your training back in January this year, and I was very excited. So it's great to see you again online here. So my question, I don't have a very difficult question, so... Да, вопрос у меня в следующем. В некоторых протоколах есть такой пункт, как прописано эфирные масла через слэш, например, в неврологическом мелиса и туя. Вот в этом случае что делать? То есть мы заменяем эти масла, или мы же берем одно или второе, или одно заменяем вторым. Вот какой порядок в этом, исключительно в этом случае? Благодарю. In some applications, you use this wording that you put essential oils to a pair of essential flags. In neurological application, there is Melissa / Arbor Vitae. So what does that mean? Does that mean that for this specific step, you only have to use Melissa or only Arbor Vitae, and you can't replace them? So I try and keep all of the applications to 10 steps. It's not always possible with some of the oils I want to implement. So sometimes it goes to 11 or 12 steps. Моя цель такая, у меня есть своя цель, чтобы в каждом протоколе было 10 шагов. Но иногда невозможно запихнуть все масла именно в 10 шагов.
Поэтому это получается 11 или 12 шагов. Now, if I have an oil and then a slash and then another oil, I actually choose to use both of them. But the first one, if they only want to use one of them, the first one would still be my number one choice. But I choose to use both. Both at the same step or consequently? No, one after the other. Поэтому, если я пишу масла через слэш, я лично хочу использовать оба этих масла, одно за другим. Но если вы хотите использовать только одно масло, тогда берите то, которое первое в списке. Да, благодарю, спасибо. Thank you very much, Boyd. 2 часа. Просто великолепная встреча. Все, кто с нами был в прямом эфире, есть первый тип вопросов, сразу пошли диагнозы, но мы со всеми договорились, что это интервью без публикации в социальной сети. Это очень большое доверие Бойда к нам, и в первую очередь мы за это благодарим. Thank you very much, Boyd. 2 hours gone like just 1 second, and it was a very deep and thorough, and we see that there is 2 types of questions that we faced. One of them was specifically on diagnosis, on specific applications, but we have agreed that this is a closed internal meeting without any publications in social media. Да, и мы настолько благодарны за это время, мы получили больше знаний, чем каждый из нас вместе взятые за все 4-6 лет, кто в России работает с Дотера. And I can say that, all of us, we got so much information here. That it's more than 4-6 years of us working with doTERRA in Russia. Да, и отсюда второй самый частый вопрос, где встретиться с Бойдом вживую, чтобы действительно пройти обучение, потому что многие, кто смотрел в эфире, тебе, Бойд, слышали, но ни разу вот так не были в твоем поле, и мы все хотим приехать к тебе, обучаться, и тогда, с твоего позволения, мы сделаем анонс, когда мы это осуществим, организуем. And the second desire that everyone has is that, we've all heard about you, but for most of us, it's the first experience to be together with you in your surrounding. And so the logical question is, where can we meet Boyd Truman? So with your permission, we would like to announce where people can actually meet and attend one of your trainings. So although we have other trainings in Europe in September and November, if you are unable to come, that's okay, because we are going to plan in January to be in Kazakhstan, to do a full Symphony of the Cells training in Kazakhstan. У меня будут тренинги в Европе в сентябре и в ноябре, но если вы не можете их посетить, то я планирую тренинг в январе 2024 года в Казахстане. Бойд, ты не представляешь, какая реакция идет. Это просто все огни и сердца. Казахстан, январь – это просто большой подарок для нас. И чтобы поблагодарить тебя, я думаю, увидеться лично – это будет самое большое, что мы можем сделать. С большим уважением каждый из нас был на этой встрече. Мы увидимся скоро в Солт-Лейк-Сити. С удовольствием придем к тебе обучаться и будем это делать снова и снова. Ну и, конечно, русскоговорящая комьюнити все соберем в Казахстан, так, чтобы ты с нами тоже вживую познакомился. Мы тебя любим все. Судя по чату, это очень мощно было. So a lot of reactions, a lot of hearts and fires that are sent towards you. Boyd, thank you for this wonderful news. And as a thank you from all of us, what we can do is we all want to come to one of these trainings and give a personal thank you to you. So we will make sure that all of the Russian-speaking community will be at your training in Kazakhstan for sure. So thank you very much for being with us and for helping us so much. Да. Благодарим безмерно. До скорой встречи. Our infinite thanks to you and see you soon. You are welcome, guys. Thank you for your interest and wanting to learn more. This is obviously a worthy topics and something that is very
very important and near to my heart. Спасибо вам всем, друзья. Спасибо за ваше желание, за вашу открытость. И это то, что очень близко к моему сердцу, поэтому я очень рад, что вам это тоже откликается, отзывается, вы готовы с этим работать. And boy, from me personally, my mind is blown away. Thank you so much. Все благодарны за перевод, просто отдельная благодарность. Ренат, молодец. Thank you so much, Бойд. Спасибо большое, Наташа. Спасибо большое, Ренат. Я отдельно благодарю вас перед всеми за организацию, ребята, кто задавал вопросы, за вашу энергию, за тех, кто присутствовал сегодня, своей энергией вкладывался в YouTube. Нас было фактически 2000. Это видно, любовь распространяется прям капля за каплей, бутылка за бутылкой от человека к человеку. Спасибо большое. Давайте все включим камеры и помашем. Okay, let's all put our cameras on and we'll wave all together and do a picture. Yeah. Всем пойти сделать протокол прощения сегодня перед сном. Это главный вывод. And the Спасибо огромное.